Hello viewer, welcome to my new channel. You see, that is my pot plant of banana tree. How I grew that, look, back 3 years ago. I grew the banana tree in the half drum of soil, and now come up banana, very nice, look like very interesting. You see, that is my banana tree. I grew 3 years ago. How do I make the soil? Look, there is 50% garden soil, 20% cow dung, and 20% leaf mold, 10% river sand, and some of fertilizer. And I make fertilizer make some of soil. There is I gave fungicide trichoderma viridie for the right soil. দেখুন ভিউয়ার, কেমন সুন্দর লাগিয়েছি banana tree. Very nice. At the nearest of the house and front of dalai. At the dalai, আমি ডালাইয়ের মধ্যে লাগিয়েছি হাফ ড্রামে। এখানে 50% মাটি দিয়েছি এবং 20% শুকনা গোবর দিয়েছি, পাতা পচা সার দিয়েছি, কিছু টিএসপি এমপি ইউরিয়াও দিয়েছি। 3 বছর আগে লাগিয়েছিলাম আমার এই হাফ ড্রামে। মাটিটাই আগে প্রিপেয়ার করে নিয়েছিলাম 3 বছরেরও আগে, মানে 1 বছর আগে মাটিটাকে তৈরি করে নিতে হয়। তারপর 1 বছর পরে এই মাটিতে এই ব্যানানা গাছটা, মানে কলা গাছটা লাগাতে হয়। এটা আমার সাগর কলা গাছ। দেখুন কেমন সুন্দর সাগর কলা এসেছে, দেখতে খুবই বিউটি এবং জার্মিনেট, ইট ইজ রাইট ওয়ে। দেখুন, এই আমার হাউসের পিছনেই উঠানের মধ্যে লাগিয়েছি। কেমন হলো দেখছেন তো? এই দেখুন, আর সম্পূর্ণ ফিগারটা খুবই ভালো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আগামীতে আরও ভিডিও দেবো এভাবে। থাকুন আপনারা, দেখতে থাকুন। নেক্সট টাইম সি ইউ again. Bye bye.